Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual dentro de la programación de la Fundación Cinemas Comic y con motivo de este caso de la semana es el Día del Cómic, pero digamos que las actividades se están organizando con motivo de la celebración del Día Nacional del Cómic en nuestro país. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación para el estudio y la promoción del lenguaje gráfico, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de Laguna por fomentar el estudio académico serio y riguroso de lo que es el noveno arte, a la Librería del Maldito, hoy con el número 1, Chris, los mandos de la nave, y a todos los organismos que hacen posible que este tipo de actividades, sobre todo lo que son los encuentros con autoras, que se van celebrando ya más de 3 años, tanto del Ayuntamiento, Cabildo como Gobierno de Canarias, por seguir apostando por algo que, bueno, que durante mucho tiempo parecía que era bastante complicado, que era la continuidad en cuanto a este tipo de propuestas relacionadas con el cómic, y se están, se está consiguiendo, se está llevando a cabo, y el mejor ejemplo es este tipo de actividades o la celebración de Santa Cruz Cómic, del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, que también forma parte de quien apoya este tipo de iniciativas. Hoy voy a tener la oportunidad de hablar con el primer autor, en este caso la primera autora con la que hablé en este año en el Festival de Angoulême, en el stand organizado por Canadá, en este caso por la ciudad de Quebec, pero patrocinada por el gobierno canadiense y con el apoyo de la Embajada de Canadá en Francia. Y bueno, lo primero y esto fue, debo decir, lo primero que compré en Angoulême, que es esto, que es el trabajo de esta señorita que se llama Caroline Lavergne, espero haberlo pronunciado bien, que es un cuaderno de viaje, un cuaderno de rodaje y un cuaderno vital de alguien que le invitan a un rodaje y en donde ella va a un rodaje en medio de ninguna parte, porque además ella que vive en Montreal, pero esto está como el resto de los autores con los que hemos estado hablando, estaba muy arriba, me he perdido prácticamente en ninguna parte, porque Canadá es muy grande, como ya me explicaron cuando estuve en Angoulême, y al final lo que era la excusa de ir a dibujar bueno, ahora veremos imágenes desde que empecemos, pero bueno, es un cuaderno de rodaje, o sea, pero es un cuaderno de viaje y es un cuaderno existencial. Y yo se lo estaba diciendo antes y ahora se lo digo a ustedes en castellano, después se lo diré en inglés y seguiremos hablando en el resto. Que en las escuelas de cine se deberían leer cosas como estas porque son tremendamente sinceras. O sea, esto no es nada naif ni nada romántico. Esto es meterse dentro de un rodaje, con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. Aunque sea un proyecto pequeñito, como puede ser la película de Sara. Pero bueno, aún así es tremendamente atractivo. Dicho todo esto, voy a hacer lo que llevo haciendo ya desde hace bastantes años, que es dar saltos entre mi lengua materna y mi lengua instrumental, que es entre el castellano y el inglés, y saludar a la persona invitada. Hello, to Hola, the virtual meeting. Hola, welcome buenos días. to the virtual meeting. Well, buenas tardes in Canada and a good night when I leave, but it's the same. This is thing. You are in one place, everyone is a different place. Mm, And I told you thank you very much to agree to have this virtual meeting because I told before when I speak in Spanish, you are the first artist I met all and invite to some activities with the foundation in Angoulême, the first day of the comic festival. And I read your book the same day fast because I don't have enough time to do. But now I have the opportunity to read again and I really enjoy. A ver, le he dicho hola, ella ha dicho hola en castellano, creo que ahora lo he entendido perfectamente. Le he dicho que muchas gracias por atender mi invitación, por decir que sí mi invitación. Y lo que les dije antes, fue la primera persona con la que hablé en Angoulême y bueno, ahora estoy hablando con ella. The first question, I know this obvious, classical, it's not original, but well, in that case, maybe yes, because if I read your I don't know how to describe, but it's one thing is huge because you have a ton of different things. You made
ton of different things. But if I read properly, your formation is Master in Business Administration, degree in Art, Letters and Communication, and what is the name? What? There are a lot Y of there are, también and I think estudios internacionales, como yes, exactly. politics, Yes, exactly. especially Yes, language. And my idea was to go to Japan. That was my goal with this program, yes, learn exactly. Japanese. Exactly. And Program Exchange International in Japan, and but the last things is formation in arts, artist autodidact. Mm. Some I don't need even translate because some exactly the same in my language. Now I interpreted this, and my question is, why do you do this? Because it's a totally different approach. um, But I need to I've spend. Wait a second. I need okay. not too long. Le he preguntado. La primera pregunta no suele ser bastante obvia, bastante tópica, pero hay que hacerla. Pero que en este caso es distinto porque con su currículum delante, ella ha estudiado, tiene un máster en administración de empresas, un programa una de licenciatura en artes, en letras de comunicación, eh, relacionada con teatro, otro programa de estudio de idiomas internacionales, programa vamos, son todo cosas como que no tienen absolutamente nada que ver con el lenguaje gráfico, o sea, ni por un lado ni por el otro, más allá, quizá lo único de artes, letras, es communication, but, poquito. Y entonces, la primera pregunta que le he hecho, que es muy, ahora sí que es obvia, es, ¿por qué teniendo una formación académica tan especializada en algo, le ha dado por dibujar esto? Porque además al final de su currículum lo pone, formación en arte, formación es artista autodidacta. Autodidacta suena exactamente igual, es alguien que se ha hecho a sí mismo. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se pasa de estudiar todo esto a ser dibujante de cómics ilustradores? Now you begin to talk. Okay. Um, so I've always I've since I was a baby I was always drawing, but I was also good at a lot of things. And often everybody draws when they're a kid, and when they get a little bit old, stop. I just never stopped. I just continued to draw because of my personality. People would tell me I was good at drawing, so I would draw more, do more art. And that's kind of how I built my personality. So even I was good at other things though, and it succumbed to my pressure to study things that would be more financially viable according to them than art. So I did a lot of things, and I was just in a lot of different things. So I just followed my curiosity and just was not necessarily. I mean, I liked studying, but it's you don't do that 24 hours a day. There's something else that I would do, something else, drawing and traveling, and so that continued until a few years ago. I decided to follow what I knew I was made to do, it to be an artist full time. And that's when I, not long after that, that I would follow her to the north of Canada to follow film shoot to make my first graphic novel out of it, because that's kind of I like to read. And she was telling me about her project and all the problems that she was trying to solve, leaving another problem. To graphic novel, and so I decided to just go do
Uy. Eh, no, 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 no. No, you structure your answer very well. You don't jump between one topic to another in the sentence because sometimes even if you write is complicated. A ver, ella dice que siempre le ha gustado dibujar, pero que ella le gustan más cosas. El tema es que, y es cierto, llega un momento en la vida de las personas que, porque todos dibujamos cuando somos pequeños, de una forma o de otra, que dejamos de hacerlo porque encontramos otras cosas que nos motivan más, o porque nos damos cuenta que no somos suficientemente buenos, o porque entendemos que somos más buenos en otras cosas que en el hecho de dibujar. Ella ha seguido siempre ha seguido dibujando. Lo que pasa es que el tema de dedicarse a el tema del arte, vamos a ver, sus padres, digamos que ella accedió a estudiar por aquello de que le gustaban más cosas, porque sus padres no le veían a la carrera artística, por llamarlo de alguna manera, la misma seguridad económica que podía tener, en este caso estudiando lo que ha estudiado. Y como ella dice que a ella no le importa, que le gusta estudiar, pero que ni quiere estar estudiando 24 horas al día y que quiere hacer más cosas. O sea, no ser de estas personas que estudian una cosa y solamente hacen eso en su vida. Y el tema es que hubo un momento, hace unos años, porque profesionalmente en este área no lleva tanto, si ves el currículum, que porque ella seguía dibujando. De hecho, las imágenes que estaban viendo al principio son bocetos tomados en viajes en distintas ciudades. Where is this? This is Istanbul. Pues hay This is the Sultan Estambul. Hazret. Hay, Yes. yes, exactly. Esta imagen, por ejemplo, de Estambul, que es eso. Ella se va por ahí con el cuaderno de notas y independientemente de lo que trabajase, seguía dibujando. Pero hace unos años entendió que quería dedicarse a esto 24 horas al día, que ya había demostrado que era capaz de hacer otras cosas y que quería probar el ser artista a tiempo completo. Y la casualidad es que, vamos a ver, el cálculo probabilístico hizo que se juntara con este caso, con la responsable de la directora detrás de la novela gráfica, que la invitó a un viaje al norte, que son 900 kilómetros, en tren, en eso, acabas en medio, en un sitio que prácticamente acabas en medio de ninguna parte, donde allí prácticamente ya encima era una ciudad minera, que la mina cerró en el año 82 y evidentemente ya las cosas no son como podían ser hasta ese momento. De estos sitios que tienen una calle, un hotel y 3 sitios más. Y el hecho de meterse, porque ella dice que tiene, lo dijo antes de entrar, antes de empezar y lo acaba de repetir, tiene el sentido de su instinto aventurero, su sentido de la aventura lo tiene muy acentuado. Y bueno, y el hacer, digamos que el irse con esta mujer a rodar, le llevó a hacer su primera novela gráfica, que está publicada en el año 2022, prácticamente se inventó a final del 2022, durante todo el año 2023, y ahora la presentó, la llevó a Angoulême. Y en realidad es eso, en realidad es ese espíritu de no conformarse con nada, probar cosas nuevas y en realidad volver al principio porque a ella siempre le ha gustado esto. Lo que pasa es que, bueno, ella digamos que jugó a un juego durante un tiempo y después se dio cuenta de que no, de que quería hacer otras cosas. Eh, when I choose the image, the first I choose, I think, 5 or 6 images about the sketch, something like to describe. You take, because I choose, I really like this, and the sketch you take when you are travel or around the world, and until to begin to talk about I like, for example, that. So it's simple, it's nice, it's beautiful, and it's really, I enjoy to see. I think this is the main goal. But I understand you like to draw, but how much time you spend to do things? Because you put how many pictures you have and how uh, image and gigas of audios and whatever. But because no, I told you, this thing is not wonderful to read. It's how you need to do the things because you take note of everything.
And I suppose you take more note than people inside the crew, the people in charge of the things. And in any area there are some rules, and you need to know very well these rules. It's impossible to create anything. And you learn so fast how these things work, but I end up pretty sure that the people around you know exactly how to do, because you it's so understanding. It's there are there are notes from everything. There are the text, but you have to take notes from everything, every detail, every every detail. It's so amazing, but it's so exhausted. Stop, because I need to. Le he dicho que cuánto ha tardado en hacer esto, porque esto es más que un cuaderno de viaje, en cuanto a que ella toma, o sea, en este libro, en esta novela gráfica, hay nota de todo, o sea, ya más de las que no solo tiene, o sea, por ejemplo, es un ejemplo que lo va a entender muy bien, o sea, fíjense la cantidad de texto que puede haber en una página. O sea, ella toma nota absolutamente de todo. Y yo le acabo de decir que es que en toda área de trabajo hay reglas. Y yo no tengo claro que la gente que trabaja dentro del equipo tuviese las cosas tan claras como ella, cuando ella en principio acababa de llegar. Y yo le he dicho que el trabajo es maravilloso, pero es agotador. How much time you spend to do this? Well, um, before we left for up north, I went to all of the pre-production things. So I listened to the meetings when they were meeting, like, with the cast, and they were a few weeks before, some meetings here and there, and then I left with one, drawing all the time, recording, taking notes, going back to my bed at night, and then wondering, is this right now me in my room alone? Is this also in the book? Then it took me, it took 3 years, but not full time. But when I came back, I left the beginning of October 2019, and in 2023 in October, in 2022 in October is when it was finished. So 2 years. The first 2 years, the first year was really me learning my own graphic language, and becoming a character also in the story, because that was new. I had never been a character before. So what do I show? What do I to make myself vulnerable and accessible to the reader? But for that, I needed to decide what was relevant and what wasn't. What would make people, and what would be useful to the story. I needed to learn also, like I said, how do I direct a graphic novel? So it was also a role of direct, but also a role of, I also had to draw, I also had to do everything. So I was my own mini film crew for this book. And what was interesting is that director, my friend Sarah, as in the title of the book is Le film de Sarah, la película de Sarah. She's a director of the movie, and she was in the room. I was constructing the story based on the material. So she was doing the same, except that she was the images that she had filmed over there. Whereas in my case, I could continue filming, definitely, because I always draw new things and talk about some of the scenes that had happened, some of my memories that I had recorded. I could decide to add them, even though I had not necessarily drawn them when I was on location. So it was also a big job being, except that I could continue to add material, because I took a lot of notes, but I chose the moments that I thought were relevant. Then when I got back, a lot turned out that in order to get the story going, I would actually choose other scenes and had to rely on memories and notes.
So it was a lot of notes, but and I tried to remember what the good observations were, what the fun stuff was, so that also I could make an arc with story, not just um, a travel book or not just a notebook. I wanted people to be interested to the story and want to turn the page, even if they weren't present with us during the adventure. It's necessary when you do these things. It's necessary you when return, sit down, rest, read all the material, because it's when you begin to remember things that in the beginning you don't, because in the beginning you focus in this size, but you hear things in the other side, and you Exactly. that I think in your case you draw the thing you see, but you don't draw the thing you hear. Is when or It's true. vice versa, or you draw the thing you hear, but not the thing you see. But when you sit down and Mm-hmm. begin to remember and find some picture, is when you see one picture and your mind begin to tack, 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 like a movie machine, and is you Exactly. continue to do something like that. I know perfect, perfectly well that process to work. Eh, bueno, esto lo diré al final porque si no, no tiene, sale del contexto. A ver, el, yes, because it's, if it's, sometimes it's possible to begin from the with the last sentence, but in that case, it's necessary to begin to, in that case, it's necessary to begin to the first sentence. Ella ha dicho que bueno, que lo primero, o sea, ella invirtió prácticamente 3 años y medio, o sea, además está en la historia. Esto terminó, bueno, en Montreal. Ellos salieron el 8 de noviembre del 2019, aquí está, en el avión, aquí lo pone. Y esto salió publicado en octubre del 2022. Ella lo primero que hizo fue asistir a las reuniones de preproducción, que es cuando, por ejemplo, se sientan todos los actores con el director, el productor y demás, leer el guión, y normalmente todo el mundo hace comentarios. Por ejemplo, aquí ven, esto es una de las primeras páginas, que ella está viendo el viaje que se va a tener que pegar, eh, que no era ninguna tontería, no era una cuestión baladí. Es muy bonito, pero era como decir, salir de la civilización para encontrarse en un mundo, más eso, un mundo prácticamente eh, es totalmente distinto, además viviendo como, tal y como vive ella en una gran ciudad como puede ser Montreal, todo lo contrario. Y esas reuniones duraron 3 semanas. Y después se fue a esta aventura. Pero claro, el tema es que una vez que volvió, bueno, mientras estuvo, pero sobre todo una vez que volvió, se sentó y se puso a trabajar, lo primero que tuvo que hacer es, primero, definir qué es lo que quería hacer, porque era su primera novela gráfica. Y además es una novela gráfica donde ella hace las veces de directora y actora. Por ejemplo, además me encanta, de hecho, o sea, lo voy a poner por aquello de presumir. Esta fue la dedicatoria que me hizo en Angoulême, que es ella. Eh, eh, y después, a ver, hay una imagen que me encanta. Sorry, I want to show something because it's, yes, this is, she prepared from the adventure. What I need to wear, what I need to show, what I need to carry. It's so nice. And I like the spirit. And this is her. And that's the thing. She needs to. Sorry, ella tuvo que no solo imaginar, o sea, decidir cómo quería hacer esto, que fueron los 2 primeros años, porque no estuvo los 3 años y medio trabajando todo el día en esto, pero todos los 2 primeros años, sí, los 2 primeros años fue definir lo que quería hacer con esta novela gráfica, cómo quería plantear esta novela gráfica, y cómo ser directora y actora, y cómo quería salir, o sea, cómo quería plasmarse a sí misma, que eso es una cosa que parece que no, pero es muy difícil, plasmarse a sí misma en esta historia. Y después, claro, ella pone un ejemplo que está muy bien, dice que, bueno, que el caso de la directora, que voy a hacer, eh, por aquello de que uno se dedica a guardar todas las cosas vividas por inventar y no hacer el bobo, más de lo que uno hace normalmente, por aquello de recordar.
de esta película, que se llama Sarah Fortin. I don't know. Yes, thank you. Merci. Justo, exactamente, yes. Justo cuando ella estaba en la sala de montaje, mira, I choose the same image, but I want to show inside the book. Justo cuando la directora estaba montando, o sea, estaba montando la película, ella estaba haciendo lo mismo. La diferencia es que ella tuvo la oportunidad de contar más cosas, digamos que contar, no digo las escenas, en cierta manera hasta las escenas eliminadas, porque ella parte de la base de que, yo lo he dicho antes, se cansó de tomar notas, de sacar fotografías, de grabar audio. Y entonces cuando llegó, y fue lo que le dije al final, ella dice que cuando llegó, ella empezó a añadir cosas que en principio no estaban en las notas originales y en los dibujos originales, porque empezó a recordar. Y yo le he dicho que es que normalmente eso suele pasar. O sea, ¿qué pasa cuando estás haciendo un trabajo de campo? Tomas muchas notas, tomas muchas fotografías, pero cuando llegas es cuando empiezas a ves que hay a lo mejor es escrito, dibujado, una cosa que has escuchado, pero no lo que has visto, pero también lo has visto. Entonces, si encuentras una fotografía, es cuando empiezas a recordar lo que viste y entonces lo haces. Y ella, digamos que ella pudo hacer, digamos que su visión de la película, de cierta manera, sobre todo lo que es la producción de la película, es mayor que la que puede tener la directora, porque al final la directora lo que tiene, aparte del guión, aparte del story, es lo que ha rodado. O sea, en este caso lo que ha grabado, porque hoy día es todo digital, pero da igual. Cuando te pones en la mesa de montaje, eh, trabajas con lo que tienes, no con lo que podías haber hecho y no tienes. En cambio, ella digamos que estuvo reeditando esta película hasta que al final terminó, porque son 220, 20, 20, 20, 20, exacto. No, no, bueno, en es 229. But 29. the thing is, no, no, but no, it's 22, yes, exactly. Because the first is 5 and the others. Más de 200 páginas. Y Whatever. esa es la mayor diferencia. I like this. I like all the sorry, but I like this especially. I don't read the panel, but I really really like, yes, I really like this. And the thing you say, the thing you write, it's so, because these things happen, trust me. This is hey, I don't say anything, but when I read the two times I really enjoy, because this is real. The thing with your job is real. Your approach is realistic. Even you like even you like any any expression of creation, you know you want to be realistic. You want to show what do you see and what do you remember in the good way. You don't want to put flowers around that. Eh, he parado un momento para decirle que justo esta página forma parte de una historia que vamos a hablar ahora. Y él he señalado algo que lo siento, pero no lo voy a comentar, pero que me hizo mucha gracia. Pero lo que me demuestra es que o sea, ella es muy sincera con lo que está contando. Ella cuenta, ella lo que recuerda lo cuenta, lo plasma, lo dibuja. Y esto viene a ser una ceremonia de, o sea, eh, eso está en medio en una parte donde viven los primitivos habitantes, por decirlo así, de esa parte que está pegada prácticamente arriba al pueblo. Y entonces la llevan como una especie de ceremonia de iniciación dentro de una cámara, una especie de sauna muy espiritual ella, debo decir. Y bueno, es muy simpático como lo plantea y la forma, sobre todo, digamos que ella está tratando de contar lo que siente y que es no deja de ser una experiencia. Tomar una sauna, tú es una cosa, tomar una sauna en este sitio, como puede ser tomar una sauna en Finlandia con finlandeses, les aseguro que no tiene nada que ver con una sauna que te tomas tú en tu casa. O sea, son experiencias totalmente distintas y tienes que vivirlas. I explained that your experience inside this place with the hot and whatever is like to have a sauna in Finland with Finnish people. It's totally different. When you take a sauna yourself, you go
and put a small glass of water over and the Finnish guy throw everything, and Mhm. it's so horrible. You need, in some ways, sometimes it's impossible to stay inside. You stay 1 minute and you need to go out because it's not you died inside the place. Because your approach is more conservative, and I suppose your experience in that sense is exactly the same. It's a mix between the experience with the hot and sun spiritual way, and with the Finnish guy, it is in some way something similar because from the Finnish people, the sauna is part of their life, and if you want to be a good Finnish guy, you need to support the Finnish way of take a sauna. Even the first time is so I don't know how to describe. But I like how you describe everything. And I believe you learn well when the book was in the market, and even with the people that were in that thing, what was the feedback? There are people that stay with you in the middle of nowhere during, I think, almost 1 month or something. When they read the graphic novel, what was their opinion? Do you want to say? Sure, I go. Now, the question is, when No, you okay. finish So and I the okay. was in the market, Uh, I suppose you have feedback from the people that bought take the book in the libraries, but what was the opinion, the reaction of the people that live with you all this adventure? the feedback was good. My best uh, the best feedback that I took was when the people who were in the book take a picture of a drawing of them in the book and post it and put it on social networks and all that, and that makes me very happy. Um, I had some really good feedback from the people who were in the film crew, the team, the production team, and Mm-hmm. also the people who just live up north where we were shooting. Um, so I had some really good reactions of both, and I've been very grateful for that because to me that it was important that it was something fun to read for anybody, but it was also important that the people who are pictured in the book also feel well represented. And it's something that, for example, somebody who was in the crew can use to show his family and his friends, like, this is what I do. This is a good reason my work. So, and also people who live up north in that community in Matimish, Shefferville, that Mm-hmm. they also feel proud that they are represented in a way that, like you said, not with flowers, but just in a realistic way, with no judgment, no preconceived idea of what just Mm-hmm. I saw it through my eyes, being the person that I am, and that was for me the only honest way to do it. Is to always have subjectivity, to always start with, I'm a character, and this is what you see. This is what I'm showing you through my eyes. This is reality. Um, this is not absolute reality because it exists. This is what I Mm-hmm. experienced. Mm-hmm. A ver, cuando ella lo publicó, sobre todo por parte de las personas, las personas que trabajaron, o sea, las personas que trabajaron en la parte técnica, no solo les encantó, sino bueno, sacaron fotos, se buscaron dentro del diario de rodaje para sacarse fotos y ponerlas en las redes sociales. Para ese soy yo. Porque para ella era muy importante, o sea, hacer una historia, una novela gráfica que fuera agradable, divertida.
fácil de leer, por decirlo de alguna manera, agradable a la hora de enfrentarse a leer esos 222 páginas. Pero ella, sobre todo, digamos, su mayor interés era eh, haber logrado que las personas que trabajaron se vieran reflejadas tal cual eran. O sea, evidentemente siempre vas a coger siempre hay la subjetividad de escoger este detalle y no aquel. Pero en realidad tú lo que quería era plasmar exactamente el trabajo de estas personas, su esfuerzo, sus ganas por hacer las cosas lo mejor posible. Desde la directora hasta la última persona del equipo técnico. Y después también quería que la gente que vive en este sitio, en el norte, o sea, donde rodaron, se sintiera orgullosa de cómo las había representado, porque ella en ningún momento quiso juzgar, en ningún momento quiso tomar partido ni sacar valoraciones más allá de, o sea, ella quiso contar, como sale en la portada, o sea, esta es ella está sentada aquí delante, ella digamos que es el testigo, el escriba de la antigüedad que tomaba notas absolutamente de todo, porque alguien se lo decía, o en este caso, pero ella lo que quería hacer eso, no adornar, no poner flores, ha utilizado la expresión que dije yo, sino decir, a ver, esto es lo que yo he visto, esta es mi experiencia, yo voy a tratar de ser lo más sincera posible a la hora de plasmarlo para que quien se vea reflejado en la historia, en esta imagen, I like this, I like this. If I have the opportunity to choose one original from this book, I want this in my room because I really I like the idea and I like you sit down, see something and draw something. I really it's an old-fashioned way to do things, but I like this approach. Imágenes como esta, ella está sentada sola con su mochila dibujando lo que ve. Y está viendo un paisaje, está viendo una casa y también se tiene que dibujar ella. Ella no quiere adornar nada ni juzgar nada. Ella simplemente ha querido contar una historia y ha querido contarla de la mejor manera posible. Y las reacciones tanto de la gente que trabajó en el equipo, en la producción de la película, como la gente con la que estuvieron conviviendo han sido muy, muy positivas. Eh, you told before that this is a graphic novel, diary of travel, some many other things, but you finished 1 year ago approximately. It's your baby in some way, but yes, it's a Absolutely. baby. Yes, but do you read again after you finish, or I reread the book. I did yes? a few weeks ago, and I enjoyed it. I was very happy to enjoy it. But it always, I mean, I finished it about a year and a half ago now. And it feels, and and I was over there when I was, you know, about 4 years ago. So it all feels like I'm a different person now. Um, and also it makes me excited to to make a new book because I learned so much while doing this, and my character already exists. So now I can take it on new adventures, and I'm not starting from zero. It's like an adventure. So that's exciting Mm-hmm. to me. Actually, I'm leaving tomorrow for Japan for 2 weeks with my daughter. So I'm her godmother. And she's the Mm-hmm. daughter of a good friend of mine. She's 11 years old, leaving just the two of us for a trip to Japan, and that will be my next book. That's my next graphic novel. Mm-hmm. Mm-hmm. Le he preguntado si ha hecho algo que muchos autores no hacen, incluyéndome, que es volver a leer lo que has hecho. En este caso pasa mucho tiempo, pero para ella, aunque terminó hace 1 año y medio, pero bueno, quieras que no, estuvo 4 años implicada, dice que no, que hace unas semanas volvió a leer y que se lo pasó muy bien. Lo que pasa es que ella ahora tiene claro que ya no es la misma persona de antes. Y que además a la hora de abordar, su próximo proyecto, mañana se va a Japón a hacer un proyecto allí con su ahijada
durante 2 semanas, y la diferencia es que ahora ya no parte de cero, porque cuando empezó a hacer la primera novela, o sea, esta novela gráfica, era como cuando empiezas a trabajar en cualquier área, o sea, no sabes si estás en el camino correcto, no sabes si estás haciendo lo correcto y sobre todo no sabes si la vas a terminar. Y en eso, I think you understand in Spanish, and I think you Yeah. understand in English. Yeah. I have the same, because there are something when you know that I am not only the guy put in front of you on, or introduce me in a comic convention like in Angoulême. I am an author. I read books, and with my first book, I spent exactly 2 years, approximately 2 years, try to find all the information available. That is impossible because you always lose something in the trip. And I spent too much time thinking about where I am. What is the next chapter? Because you for the same reason you say, because for me it's the first time. You don't have background. When you have a background and someone proposed you, do you want to do something? You need 1 day, 2 days to thinking about, to check your files and internet and the book you have in the shelves, and understand it's possible or not. But in the beginning, you have any idea what to do. You are flying in the, not in the magic, unfortunately, not in a magic carpet. You fly in something more unstable. And when you finish and you begin the next project, is when you understand that you are not the same person, because now you have background behind you and you know what to do. Before that, you have background in other things, but not in that specific area. And you are like a baby when began to walk. They don't know how to. I know for my kids, they began to, they crawl, and someday they decide to up, but they don't know what to do. They don't know what to put one foot in front of them, and the second and the third. And to make this exactly the same. Le he dicho que como autor tengo la misma experiencia, o sea, y prácticamente me pasó lo mismo. La primera libro que escribí, yo me pasé 2 años buscando toda la información que pensé que la tenía toda, y es mentira, nunca la tienes toda. Y después me pasé mucho tiempo pensando dónde estaba y a dónde te quería llegar. Y no es hasta que terminas, lo que ha dicho ella, no es hasta que terminas y te proponen una cosa nueva, que es cuando te das cuenta que no es la misma persona porque ya tienes una experiencia previa, entonces sabes cómo abordarlo. Antes no, antes estás partiendo de cero. Y eso no deja de ser como muchas veces muy descorazonador, porque no tienes a qué agarrarte. After that, you draw the one book about salmon or something like that. Yes. Yes. No, it's about salmon, and this is something you and me have in common, because in your country and in my country, everyone eats salmon almost every day. Mm-hmm. It's something. It's the second thing we have in common: the weather and to eat salmon. Uh, I think one reason both of us, this is the book. Eat salmon is for the weather, because when you live in a cold country, it's necessary to eat things like this to survive. But how you change to do Le Fin de Sarah to make something about the salmon? Well, the main actress in the movie is called Christine Boul, and she is also a playwright. She's a writer. She writes plays, and she writes documentary theater. And told me about this book, that she was looking for an illustration for this new project that she had. She had a documentary uh, play about the adventures, like the adventure, the real adventures of the salmon that go up Atlantic, and that this one specific river in Quebec every year, and how they get stopped by electric dams. So they can
carry them over so that they can go over now. That would be very fascinated with that and the craziness of all that. So she wrote a play about it and was presented in a really beautiful museum outside by the river. And she offered the opportunity to make a book of it. And I kind of convinced her that I would be the right person. She was who could do something quite realistic, like a little bit scientific, and to do it with color pencil. And I said, oh, and I love drawing with color pencils, which was really not true. I had not drawn with color pencils in elementary school, but I figured, drawing is drawing, and if I can learn to draw humans, I can learn to draw salmon. So we just started collaborating together on this, and it became this book that we're both very perfectionists. We like things to be done our way, and realized we were very for us the way, for her version of the good way to do things was so it turned into this book that's really dear to our hearts, because we were able to take it as far as we wanted. The editors let us. So I had to I did a lot of documentation. I watched every single documentary in Atlantic salmon ever in the world, I think. And I went to the National Library, took a picture of every photo of a salmon at different stages, made this huge file so that I never had to draw a specific salmon was looking that way, and that was, a at this in its life. I could kind of have an idea of my subject without having to copy one photo. So I have moving salmon in front of me that I could elaborate on the drawing. Well, if you do something about the moon, you need to travel to the moon and see what everything is inside the moon, over the moon. I understand your approach, because I have exactly the same approach. Yeah, I can't do things halfway. I don't really do things halfway. Trust me. The box behind is, I told you, I'm moving before Angoulême, and I don't have in the last month to remove those. Behind, you see the white box are with comics. There are, I think, 40 boxes with comics, but part of the other box are full of books, papers, more papers, documentation, pictures, images. It's the only way. Because inside the internet is not everything, or sometimes it's so complicated to find, and I want to have in front of me. So, this is from one project I'm working. I bring all this in Christmas. This is how I believe it's necessary. I have this in virtual in file, but I like to, because I like to take notes and I like to do this kind of things. It's heavy, it's complicated. I suppose there are many books behind me that it's not necessary to have, but I understand your approach. Le he preguntado que después de esto se apuntó, o sea, se puso a trabajar en un libro sobre la aventura lo ha dicho ella, la aventura del salmón, como el salmón va desde del mar hasta por un río de Quebec para poner los huevos. Así que es una auténtica aventura. Y cómo se metió en una aventura como esta. Dice que es que la actriz principal de la película es también escritora, y además hace documentales, y había hecho un documental sobre los salmones. Entonces había un editor que estaba interesado en hacer un libro basado en el trabajo de esta mujer, y entonces ella la convenció, se hicieron amigas durante el rodaje y la convenció de que era la persona idónea. De hecho, la responsable de la parte literaria del libro le dijo que quería que lo hiciera un estilo con lápiz
y lápices de colores. Y ella dijo que sí, que lo podía hacer, pero ella me ha reconocido que yo no dibujaba con lápices desde que estaba en el cole, pero que al final dibujar y todo es ponerse. Y el tema es que, bueno, después de la presentación, eso, había interés en hacer el libro, se pusieron a trabajar. Dice que ella se ha pasado, vamos a ver, ha visto todo documental todo documental posible por ver, se ha ido a toda biblioteca que tenga libros. Vamos a ver, que sabe más de salmones que los propios salmones, por decirlo de una forma, no vamos a entender. Porque ella dice que no sabe hacer las cosas a mitad. Dice que se documentó sobre lo que es el salmón y sobre lo que es este salmón específico, todo tipo de fotos, todo aquello que pudiera lograr que su trabajo luciera de la forma más realista posible. Más realista y más clara posible, porque si no, el libro no iba a salir bien. Y en realidad, bueno, pues las fotos que hemos podido ver, hay una que parece directamente una fotografía más que un... Y esto que estamos viendo es una etiqueta, una de las muchas etiquetas que ha hecho. Uh, I say in Spanish that this is one the sticker you make from one wine. I think it's a wine, yes. The And white sparkling. yes, and you say before that the person in charge of the project, this woman that drew the screenplay from the documentary and the text from the books, she told you that she want that sun style with pencil, color pencil, something realistic. Uh, what was the technique you used in Le Fin de Sarah or in this? Because in the last, yes, here, Mm-hmm. there are everything. There are everything over your table, but and in here I think I believe, and this is your one version of you in 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 the over the paper, but here there are many style, many draw too fast, other draw more. For example, you always try to show you in the same way. For example, in like this, because now I take this. Cuando yo la descubrí, estaba sentada firmando, entonces tenía esto puesto encima de la mesa. Entonces yo cogí uno, abrí primero vi el título y dije, ajá, perdón, soy el responsable del área de cine de la fundación. Entonces cada uno la traen distintas cosas. Y entonces lo abrí y vi 3, 4 imágenes y me encantó el estilo. Me pareció, no sé, simple, pero me pareció simple, directo, fácil de entender y además muy, muy bonito. Fíjense. Eh, ella usa nada para definirse. O sea, fíjense la forma que tiene de hacerlo. Y en unos casos está como más rápido, en otros casos más lento, en unos casos con una técnica, en otros casos con otra. Y me pareció precioso y por eso le dije, oye, ¿te apuntas a un encuentro virtual? Por raro que pueda sonar, con el Mare Magnum que era Angoulême, aunque el jueves digamos que era más tranquilo. Era más tranquilo que... Después estuvimos hablando más tiempo el viernes, pero ya el viernes estábamos en una suerte privada y era como más tranquilo hablar, pero el jueves no dejaba de ser en medio del stand. What technique... les he dicho que cuando nos conocimos, sorry, I tell in Spanish that when we met the first time, you sit down, Mm-hmm. sign in the book, and I take the book and open and see, I don't know, 3, 4 pages and say, I like your style, I like your approach, and it's a movie, and I am the head of the movie area of the foundation. And sorry, for me, I saw something with movie, it's easy for me, but I like your approach, and was really nice. And I choose probably I don't find the same page. Yes, I like this because you draw yourself with nothing. Mm-hmm. It's you use 1, 2, 3, and it's you. And I like this, and for that reason, I say, please sign. And after that, do you want to have a virtual meeting with me? That's the main reason. But what technique you
what is your favorite technique to draw? If you have one, because there are artists that like to do whatever. But I like I like to experiment, but the thing I use the most because it's the most practical for me when I'm outside. I like to do, I but now for me, drawing at home is very much associated with working. Um, because that's where my studio is, and I do the work, the actual work. What I enjoy the most is to live adventures and draw them. So in order to do that, for me, the best, what I found that's the most fun to use, fountain pen with a specific ink that's very black, very waterproof, and dries quickly into the paper too much. And watercolor. I have a very small like watercolor kit, which you'll find those of the book. There's like this whole list of things that I bring. It's exactly that. So it's a limited palette with a brush that has a water tank into it, so I don't have to dip. It's just water in the brush. The same thing I used to do to sign the book also when we're in Angoulême. So it's black ink and pen, and then watercolor wash over it. That's what I really like to use because it's something that I can have in my pocket at any time. So I'm always ready. like me, that even I have the computer in my bag, I always take the note with pencil because it's how Mm-hmm. I aim to write. If I do not in the same way, it's not exactly the same. Le he preguntado que cuál es la técnica, dice que a ella lo que le gusta, primero que le gusta experimentar, y segundo que lo que más le gusta es experimentar en el exterior, porque cuando está sentada en el estudio es como si fuera un trabajo, y en realidad es su trabajo. Pero evidentemente estar dentro de casa trabajando quizá le retrotrae más al trabajo anterior. Y a ella lo que le gusta es salir fuera porque es eso. Y dice y me ha puesto el ejemplo, sobre todo le gusta dibujar como hizo el dedicatorio, o sea, con tinta y acuarela. Esto está dibujado tal cual, con tinta y acuarela. Eh, porque es muy rápido, o sea, y además es verdad, ella ha comentado que en las páginas está su kit completo de viaje, kit completo de trabajo si me voy de viaje, por decirlo de una forma que nos podamos entender, porque además está aquí, lo puse antes cuando estaba escogiendo la ropa que me llevo, que no me llevo. Aquí está. Aquí está el kit completo de trabajo. O sea, los rotuladores, bueno, el cargador, por supuesto, todo lo que es la parte técnica, los distintos tipos de rotuladores, el kit de acuarela, o sea, bueno, con los pinceles, con todo, porque dice que trabajar de esta manera lo que le permite es llevarlo en la mochila, que es lo que hizo en Angoulême. O sea, en Angoulême ella sacaba y además es que la verdad es que lo hace rapidísimo, porque yo estaba viéndola y cuando me di cuenta, o sea, miré hacia otro lado, nada. Y cuando me di cuenta ya tenía dibujado esto. O sea que además, visto de esta manera, claro, lo ves, la ve a ella, lees el libro y entonces lo acabas de entender. Entonces entiendes bueno, que lo que está aquí está hecho así. Eh, I explained that what is the thing you like. I show the page when you prepare the kit to travel. But because I saw you, but you are fast because you begin to draw something and I hear something move my head, and when I again see you almost finish. And and if in my mind put all together this, and you read the book, is when you understand how you, for example, you draw that. It's exactly the same way. And I understand the feeling that you have all the tools you need in your bag because it's the way. And I understand too that it's not the same draw inside your home
and work inside your home and do exactly the same outside. It's a totally different approach. Even because in my cases, I don't have the opportunity to, I have the opportunity to write outside, but not in the same way like you draw. But it's not the same to have a meeting through this channel to when you sit down in a table in front of someone, with someone and in front of someone. It's exactly the same, but it's not the same because you are feeling, you are outside, you are in a different scenario. It's exactly you explain, it's more fun in some way. But the job is exactly the same, but your feelings are not exactly the same. And I understand very well what do you say before that. A ver, le he dicho lo mismo que dije antes, la diferencia, estaba diciendo que en mi caso, o sea, en el caso particular de una persona que pueda hacer esto, es lo mismo y no es lo mismo. O sea, te sientas con una persona a hablar, como estoy haciendo yo con ella está en Canadá, yo estoy en Finlandia y la sede de la fundación está en las Islas Canarias, pero al final, si estás sentado con esa persona al lado tuyo y delante de una audiencia, estás haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es mucho más divertido hacerlo en vivo y en directo que hacerlo desde tu casa. Es así de simple. O sea, esa es la principal diferencia, no es que haya otra. We saw the different sketch from travel. I suppose now in Japan you do exactly in every place you sit down more than 10 minutes you draw something, or 5 minutes, because suppose in 5 minutes you are capable to do something. See, draw and paint. And I saw several pictures of the graphic novel and the things from Salmon. But now, because you are a full-time artist, and we saw one cover from one historian magazines, and you do several things. But there are any project that you really want to do and you don't have time, or you don't find because you wrote the screenplay from Le Fin de Sarah, but for example with the Salmon you illustrate the work of other person. Do you feel more comfortable when you work with your own project, or you have not any problem if someone sent to you and story draw that story? I like both. I like to do both at the same time, so that I have one project that is really dear to my heart and I want to work on it a lot. And it's really, but it takes a lot of time, and sometimes I have to take a break from it. So it's nice to have another at the same time that is only drawing, that's only visual. I mean, there's always concept involved. Obviously, there's always a lot of in creating something, and I get involved in the narration. You know, narratively, I get involved in the, but I entirely, so it's a little bit of break, and then at the same time, it allows me to keep practicing and explore other types of drawing, other types of subjects, so that when I go back to my personal projects, I can use those learnings and then really focus on the story while after having had a break and the responsibility of storytelling. Le he preguntado si, porque el caso de Le Fin de Saga, el guión es suyo, el caso de los salmones parte de una historia escrita previamente. ¿Cómo se siente más a gusto? Si trabajando en proyectos solamente suyos o proyectos que el guión le había hecho por otra persona. Dice que le gustan los dos y que de hecho le gusta simultanear un proyecto personal con uno de encargo, porque cuando hace algo personal, ella volca todo su corazón y todo su cerebro en eso, y llega un momento que cansa demasiado, o sea que es difícil de soportar.
entonces es bueno hacer otra cosa porque te tienes que poner en el papel de otra persona, tienes que buscar otras soluciones, tienes que adaptarte a lo que te está pidiendo. Y eso al final te acaba ayudando en tu propio trabajo porque muchas veces las soluciones que utilizas para hacer el trabajo, un trabajo de encargo, las puedes acabar aplicando en tu propio trabajo y tú habías pensado que no eras capaz, vamos a decir, de hacerlo. Un poco lo de los lápices de colores. Yo, aunque no había dibujado desde que era una niña, pero bueno, le planteo la historia y dije, bueno, y ahora usa, evidentemente ahora sabe que puede usar lápices de colores en un trabajo y no hay ningún problema. Y en realidad es eso, en realidad es el hecho de que ella no tiene, a ella lo que le gusta es dibujar, le gusta crear. El hecho de que sea un trabajo de encargo o no, de hecho el trabajo de encargo es como, en cierta manera, un balón de oxígeno, porque cuando se mete tanto de lleno en sus proyectos que necesita o alguien le diga, mira, para un momento, porque si no, no es cuestión. Tienes que darte un respiro. Y el respiro es tener que eso, ponerte en los problemas, como dijo un presentador de la televisión, que lo bueno de ir al cine es que durante 2 horas tus problemas son los de otros, pues esto es así, es exactamente lo mismo. I explain everything you say, and one example from one guy that worked in the TV that say that when you go to a movie theater, your problems are the problems of the guy in front of you in the screen, not your real problems. If you really enjoy, you feel what happened with this guy, and you forget your problems and leave the problem of our guys, and it's like in the Purple Rose of Cairo when the character go out to the screen to talk with this woman that spent all day inside the movie theater, which is exactly the same. And my previous question before that is, there are any project that you always want to do, but you don't find time, you don't find editor, or you don't want to do because it's like when you want to clean a mountain, you go see the mountain, begin to see and say, this is too high for me. No, I've been really good at following my ideas as soon as I have them, because if I when I did book on the film, the shoot, it was 2 months, 3 months before I was working with, I would have to leave, and this I would do. It was very immediate for me. That was the right idea, and I needed to make sure that everything else was rearranged so that I could do it. Le he preguntado si hay algún proyecto, eso, un proyecto no alcanzable. He puesto el ejemplo de cuando vas a escalar una pared, que a lo mejor miras la pared y dices, yo no voy a ser capaz de escalar esto. Y ella dice que no, dice que ella ha sido, o sea, que es capaz de afrontar nuevos retos, que no le da miedo. Y bueno, con el mejor ejemplo es el libro de Sara, o sea, ella partió de una historia previa y 3 meses antes era como, yo no soy capaz de hacer esto, y al final fue capaz de hacerlo. Y en realidad no, en realidad se va planteando las cosas como se va planteando y hasta ahora. Y su currículum viene a demostrar que es capaz de afrontar trabajos totalmente dispares, que no tienen absolutamente nada que ver. Son ilustración, pero evidentemente no es lo mismo hacer el diseño de una etiqueta para una bebida, un vino espumoso, que hacer una novela gráfica sobre el rodaje en medio de ninguna parte, porque estás dibujando, pero no, los requisitos son totalmente distintos, pero no, en principio, hoy por hoy no tiene ningún proyecto inalcanzable más allá de ver qué es lo siguiente que va a hacer, y bueno, y eso siempre es un reto, porque por mucho que lo tengas en tu cabeza, hasta que no te sientas a hacerlo, no eres capaz de hacerlo. No eres capaz de saber si eres capaz de hacerlo, eres capaz de abordarlo. This is I think the second classical question when I talk with some author, because there are there are many people, in fact, that they attend this meeting to try to learn, because they are comic book artists, but in the beginning, or there are these people that are in the trip between, they are inside the degree or the master of something to be a illustrator, comic book artist, or whatever, and they like to hear what was the experience of
someone that in your case have graphic novels and books and many and have different projects, travel to, if you don't find in your country, you travel to other country to find inspiration or wherever. You don't have problem to live an adventure. But for many people, they don't have the same approach. Maybe they afraid that they don't know what to do next day, and the only way to know is wake up and do something. But for you and for me, it's easy because you much more know how the things work. But from the new generation, they don't have, even with the social media, they don't have the same approach because the social media is in your home, not outside. And imagine that you are in front of a real audience, not only in front of me and my boxes, especially my boxes. And I suppose the day when there are anyone I miss, and there are only 1 month, but probably when I throw everything upside boxes, I miss to see all these boxes every day when I wake up. There are a real audience, physical audience, and someone say, tell me what I need to do to be someone like you, and you know, because you have a master class in Angoulême the last day, there are exactly person in the tree between to be something and person that begin to be, but they only have notebook with several ideas and maybe some work in the market, not like you have several. If someone asks this, what was your answer? And sorry, I need to interpret it. Le he dicho que esta es una pregunta típica, clásica, que es para una persona que ya tiene una carrera, que tiene trabajos publicados, como puede ser el libro el fin de Sara, como puede ser el Sara, como puede ser el libro de los salmones, como puede ser las etiquetas, como puede ser todo lo que hay en su currículum, portadas de revistas, ha hecho exposiciones y ahora tiene, y sobre todo tiene proyectos nuevos, no tiene problema de moverse, no tiene problema de vivir una aventura nueva, porque sabe que fuera es donde va a encontrar, realmente fuera sabe que es donde va a encontrar esa fuente de inspiración que a lo mejor dentro de su estudio no lo vas a encontrar, porque hay muchos artistas que les cuesta mucho salir de su estudio, precisamente porque es su espacio y dice, bueno, lo tengo aquí todo controlado y hay momentos que tienes que salir fuera y eso, irte a un salón de cómica, ponerte enfrente de que alguien te juzgue. Y entonces le he dicho que si en vez de estar hablando conmigo virtualmente estuviésemos sentados en una mesa delante de una audiencia y alguien o alguienes se levantase la mano y preguntara, bueno, he visto su obra, me encanta, ¿qué es lo que tendría que hacer para ser como usted? Pues es lo que le venía a preguntar en castellano. I know that the answer is sometimes is complicated, but understand me, these activities inside a cultural foundation that our main goal is promote the comic book the comic book art and the comic book artist and try to help in any way possible. And you have one background that I don't have in that case. Both of us are authors, but in a totally different way. You are a graphic artist, and there are many illustrator, graphic artists. You make animation too, and you have experience. If someone asks, what was your answer to try to be someone like you? I think this applies to anything really. It's just that I figured I could make the best use of my short time on Earth and also learn as much as I can, because I find that really good use of my time. Is that I put myself in a situation that I don't know how I'm going to get out of. I commit to something I don't know how I'm going to do. So I give myself a goal, and very ambitious, and it's something that I've never done before. But I tell other people, like, I'm going to do this. I'm going to, my first graphic novel is to be about something that hasn't happened yet in a place where I've been before, and I'm going to be the main character in it. I have never before, and I've never done a graphic novel. So, and I'm telling people, and I put myself in a situation where I'm in trouble, and I do my best to get out of that trouble. And that's how I learn, and that's how I
that's how I do a lot of different things, because I don't only rely on what I've done before. And that to me is exciting. That's what I want to do, is to always try new things and to keep learning and to meet different kinds of people in the process, to influence me and inspire me in different ways, because they're in different worlds. And I think the exciting thing about being alive and being an artist. A ver, la pregunta ya la he hecho. Ella ha dicho que bueno, que lo primero es eso, aprender todo lo que se pueda, independientemente del tiempo que lleves en este mundo. O sea, aprender, disfrutar. Y una cosa que está muy bien dicha, que es ponerte en situaciones en las que no tengas la más remota idea de cómo salir con bien de ella. O sea, el planteamiento de la novela, ella se le metió en la cabeza, como se le puede meter en la cabeza cualquier otra cosa, voy a hacer una novela gráfica. Y además no hizo una novela gráfica de 48 páginas, sino de 222. Y en principio, vamos a ver, era, como se dice en castellano, era todo, venía a ser como una receta para el desastre, porque si ya es difícil sacar una novela gráfica de 48 páginas o de 64, que puede ser un hablo francés, hacer una novela de 222 páginas, en la que además, ya lo he dicho antes, o sea, hay texto para. Vamos a ver, el que diga que un cómic no se lee, es que se ha leído tendría que leerse esta historia, para darse cuenta que te lees más en esta historia gráfica que en cualquier libro de los que puedo tener yo metidos en las estanterías aquí en esta habitación. Y además tener como clara la convicción de que vas a ser capaz de salir con bien de ello. O sea, ella lo comentó, dice, voy a hacer una novela gráfica y además voy a hacer eso, la persona que va a ser directora, también voy a ser la protagonista y voy a poner en una situación en la que nunca he estado y voy a ser capaz de salir. Digamos que, en cierta manera, ser aventurero, ser osado y también ser consciente de tus capacidades. Porque de hecho ella dice que si no te pones en esa diatriba, nunca vas a saber de lo que eres capaz, como creador, como artista. Y después también otra cosa muy importante, aparte de enfrentarse a retos, es relacionarse con gente. Por eso dice que es tan importante, para ella es tan importante salir fuera. Porque empiezas a conocer gente, que es una cosa que en la novela queda muy clara. Que ella se pasa el tiempo, eh, una parte del tiempo dibujando y una parte del tiempo hablando con gente. Porque hay una parte muy bonita. eh, eh, I, Now I stop to interpret all the things you tell me to show something because I don't. Yes, it's about these women. Mhm. I really like your approach. I really like uh, how you explain and this, how in only in one page you take you see here, but you are in the second behind. You want to show her because for you she's important. Because she's an older generation with a different approach, but she's a survivor in some way. She lives long life. She has much more background than you and me together. And you are so respectful for her. And I really like this approach. And I suppose that 1 hour with her is more valuable than 1 week in a university, because in university everything is in a theoretical way. Trust me, I spent 7 years in the university. I know perfectly well. And sometimes you meet with someone and spend 1, 2, 3 hours, and when you finish, say, "Wow!" And I suppose you have exactly the same feeling. And it's someone that anyone that read this, I think, understand the spirit behind this is try to learn with people like her, because her experience is unique. And unfortunately, you don't have the opportunity to meet with people like her every time. It's only one time in the middle of, and that's the thing. And le he puesto el ejemplo precisamente de esa señora, que es una señora mayor, que empieza a contar cosas desde la década de los 70, que tiene más experiencia que ellos juntos. Si juntamos su edad y la mía, esa señora tiene más experiencia que nosotros dos juntos.
Y además me gusta la forma en la que está tratada en la novela gráfica, porque es tremendamente respetuosa, tremendamente, ella está dibujada en un segundo plano y en forma muy chiquitita, porque lo importante es en una sola imagen plasmarla a ella, porque en cierta manera representa eso a una generación, toda una generación de mujeres que tuvo que pelear lo que ella no ha tenido que pelear. Tiene que seguir peleando, pero evidentemente no es comparable lo que tenía que pelear una mujer en la década de los 70 a lo que tenía que pelear una mujer en la segunda década del siglo XXI. Y es eso, al final, tu trabajo no solo refleja lo que tú hayas vivido y tus conocimientos teóricos y tu destreza, sino también las experiencias que has ido aprendiendo de las cosas que has visto de la gente que te rodea. Y eso es lo que realmente te forma como artista. Y si te limitas eso a la comodidad de tu estudio, no vas a poder ser, en este caso, y es una opinión personal, tan sincero como ha sido ella haciendo esta novela. The last sentence is mine and say, if you want to be a good creator, not artist, a good creator, and you always like to be in your studio, in your place, you probably lost something and you don't have the capacity to be so sincere that you are in your novel, because at last your experience is only around 3-4 walls and in safe place, but this is not the real world. The real world is outside. And if you want to draw, write, make a movie, paint something some way realistic, you need to go out and you need to talk with people. You need with these people and you need to learn what are their feelings, what are this background, everything. It's not everything is like in the universities, only the theoretic way, todo teórico, but not realista. Le he dicho, ya para finalizar lo que hizo la frase, que un artista, un creador de que haga cómic, escriba, haga películas, pinte, haga lo que sea, si se limita a un espacio seguro, como puede ser su estudio, al final llegará todo a ser tan teórico como la universidad. Yo le puse el ejemplo antes, eso de que una tarde con esta señora te puede enseñar más que una semana en la universidad, porque al final en la universidad hay demasiadas cosas teóricas y lo que te cuenta esta señora no es teoría, es la práctica, porque es lo que ha vivido ella. Y si quieres ser realista, si quieres mostrar lo que pasa alrededor tuyo, no queda más remedio que salir fuera, por duro, por, como dice un amigo, un muy buen amigo, hace frío y fuera, pero ese es el mundo real. Last sentence is, I have a close friend that say, outside is cold, but it's the only, especially in your country and in the country I live, but if you want to live, you need to go outside. It's not good. Any other thing you want to share? Because this is your moment to say something. Oh, because this is your space. I try to put No, over the I mean, table topics like we already covered a lot of things. Mhm. I'm just But I grateful want to to ask. get the chance to you. And I try I to hope do my this will homework. inspire other people to put themselves at risk, try new Yes, things, because you say and you say something. Normally, many artists, there are many creators that like to work in a safe place, and I like to work in my place because I want to have all my material near to the computer or the place or near to the table. But it's necessary to go out because it's not you lost something. And I told you before and when we began, because it's the area I really understand. Not the I like comics, but I know how the movie industry work. Your job is wonderful. It's wonderful, but maybe it's hard from someone have a romantic idea how to make a movie. How to make a movie is like to do everything because you in your mind is when you go to the movie theater to see a movie, but before that is a lot of job, a lot of work, yeah, um, and you show this in this 22 page, and for that reason I say exactly the same. Please, if someone want to do a movie, si alguien quiere hacer una película, aunque esté en francés,
Well, one thing, uh, they are only the French version of this. Right now, there is. I'm hoping that it will be available to a Spanish editor, English-speaking editor. I hope translated. If you ever have any you think my editors should meet. You know, the only thing is because the only problem is how you make this because it's writing, but hey, everything is possible. Le he Yeah, preguntado yeah. si solamente está en francés, me ha dicho que sí, pero que le gustaría ver una versión en castellano o una versión en inglés. Lo mismo, si alguien quiere saber cómo se hace una película, le recomiendo que se lea esto. Y yo le he dicho si quiere algo más de comentario, ella me ha dicho que está muy contenta, que he mostrado todos los temas que a ella le parece que son importantes a la hora de hablar de su carrera. Y, y le he dicho si quiere decir algo más y en principio yo le he preguntado lo de esta historia y he vuelto a decir eso, que si alguien tiene una imagen muy idílica o idealizada de cómo es el mundo del cine, mundo que sí conozco en comparación al tema de los cómics, por favor que se lea este libro y se dé cuenta de exactamente qué difícil es hacer una película. Caroline, thank you very much from your time in Angoulême, your time the first time and your time the second time in the Canadian Soiree Friday was really nice to meet with you and was really nice to talk with you and was really nice enjoy my time with you. And thank you for answer my second, my third that email and to send me the material and to agree to spend your time with me. And I hope we have the opportunity to meet in my well, no, in this country, in Finland, or especially in Spain, because the foundation is in Spain. And I hope some editor like your job and make even it's a little bit complicated because there are a lot of text to not only translate and to write in the same style like you, but I I do really it. I would definitely. I would not. I yes I imagine that answer before I even ask with you. Sorry, I am a little bit more older than you, and your approach and my approach is similar. But nevertheless, I hope that I have the opportunity to help in some way to see this book in Spanish. And enjoy your trip to Japan and please adapt to any other project because I want to continue to know what are you doing with your crazy ideas around the world. And if you want to write something about how is to live in Lapland here in Finland, please, I come here and to see how the Okay. I don't know, how is the life of salmon in this country and in Sweden. I think it's a good project too. Why not? I probably Keep you that and in me mind. enjoy walking around in the middle of nowhere. If you travel to the middle of nowhere in your country, travel in the middle of nowhere in Finland is so similar because our countries are so similar in many, many ways. Le he dicho muchas gracias por el tiempo que me dedicó cuando me firmó el libro, cuando estuvimos en la fiesta organizó la Embajada de Canadá en Angoulême, por responderme a mi primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo correo electrónico, por el material que me mandó, por el tiempo que me ha dedicado. Le he dicho que me encantaría ver su libro publicado en castellano y la ha invitado a que si quiere venir a Laponia a hacer un libro sobre los salmones aquí en Suecia, que por favor me lo diga, que bueno, porque su país, el mío, en el que vivo, se diferencia muy poco. Y espero además que a todos ustedes les haya gustado sobre todo la forma que ha tenido tan sincera de contar la historia y de plasmar lo que es ser artista. Thank you again, and now I finish to thank to the institution that helped to do this kind of things, but I hope that my job helped in some way to promote your job outside your country.
Thank you. because I this really is the appreciate it. I really enjoyed it. Thank you so much for the invitation. I really enjoyed too. I enjoy every time I meet with you, but this has been really nice because I really like how you explain your influence, your background, your everything, and how, especially when you say, I want to do a graphic novel, I really have no idea how to do, and even I want to be the director and the main one of the character, I have no idea what to do, but I'm pretty sure I'm capable, and it's true. After 3 years and a half, you have 222 pages, and this is, I like this, I like that spirit. This is I believe this is the best way to create something. Lo que he dicho creo que se puede entender muy bien. Le he dicho que, por supuesto, que espero que mi trabajo ayude a darle difusión, que sobre todo lo que más me ha gustado ha sido la frase que he dicho al final, que ella no tenía ni idea de cómo hacer una Lavergne, y menos ser la persona que la iba a hacer y encima ser protagonista, pero igual, ella tiró para adelante. Yo creo que ese es el espíritu que hay que tener. Y dicho todo esto, darle gracias una vez más a la Fundación, a la Cátedra Cultural Moebius, a la Librería del Maldito, a Santa Cruz Comics y a todos los organismos e instituciones que siguen apoyando los encuentros con autoras, que siguen apoyando al mundo que siguen apoyando al cómic como algo más que un entretenimiento, que es como se le ha estado tomando al cómic hasta ayer por la mañana. Y espero que hayan disfrutado y espero también que las personas que asisten a este tipo de encuentros hayan aprendido algo de la experiencia de una autora canadiense que tiene una forma de ser, una autora canadiense autodidacta que tendría que estar en una aburrida oficina de una entidad bancaria haciendo seguros o transacciones, y lo que le ha dado es por hacer cosas como lo de la historia del salmón o hacer cosas como esta que le he dicho, aunque esté en francés. Por favor, traten de conseguirla porque yo he disfrutado, las 2 veces que lo he leído, he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo con ella. Además, sobre todo, lo he dicho antes, tiene un sentido del humor genial. Thank you very much, and I hope we will see, I don't know when, I hope we will see in your country soon. Thank you very much. Buenas noches y les invito a que sigan asistiendo al resto de las propuestas que ha preparado la Fundación con motivo del Día del Cómic en nuestro país. Buenas noches y muchas gracias.